بسم الله الرحمن الرحیم. بازم سلام خدمت همه شما تقدیم. عزیزایم، بازم رخسار صادقی از طریق چینل انگلیش کلاس به خدمت هستم. امیدوار هستم جور و صحتمند باشین. درسی که امروز خدمتتان تقدیم میکنم، قسمی که میبینین عزیزایم بازم بخش داستان است و یونت 16 هم شما و کتاب سوم 4000 Essential English Word و فرست ادیشنش است. عزیزایم، پیش از اینکه درس آغاز کنیم شما لطف کنین چینل با دوستایتان شیر کنین تا اونام سابسکرایب کنن، نظریاتشان با ما شیر. عزیزایی که تازه وارد میشن به چینل و از چینل دیدن میکنن، اونام لطف کنن سابسکرایب کنن، نظریاتشان شیر کنن تا چینل بیشتر حمایت شود. خب دوستان، میریم به طرف کلاس خود، یونت 16 کتاب سوم شما و بخش داستان. Matthew learns a lesson. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا آغاز میکنیم. Matthew learned a lesson. متیو یک درس میآموزد. Matthew was a sensible boy. Matthew was a sensible boy. متیو پسر عاقل بود. He always kept his room tidy. He always kept his room tidy. همیشه اتاقش مرتب نگه میکرد. And had a natural literary aptitude. And had a natural literary aptitude. و او یک استعداد ادبی طبیعی داشت. One day, he hoped to have a career in journalism. One day he hoped to have a career in journalism. یعنی امیدوار بود که او یک روز در شغل روزنامه‌نگاری شغل داشته باشه، وظیفه داشته باشه. The adolescent spent much of his time reading and The adolescent spent much of his time reading and like having privacy. خب او یعنی بیشتر نوجوانی بود که بیشتر وقت خود صرف مطالعه میکرد و دوست داشت حریم خصوصی داشته باشه. liked having privacy. But his quiet personality hindered his ability to make friends. But his quiet personality hindered his ability to make friends. اما او با وجودی که یعنی شخصیت آرام داشت، مانع از توانایی او که دوست پیدا کنه مانع میشد. یعنی همی رفتار آرام از او و همی شخصیت آرام از او مانع پیدا کردن دوست میشد برش. Listen, Matthew was a sensible boy. He always kept his room tidy and had a natural literary aptitude. One day he hoped to have a career in journalism. The adolescent spent much of his time reading and liked having privacy, but his quiet personality hindered his ability to make friends. One day, Matthew went to the pharmacy to pick up some pills for his grandmother. One day Matthew went to the pharmacy to pick up some pills for his grandmother. این یک روز متیو به دواخانه رفت تا برای مادر بزرگش دوا یا تابلت یا قرص بگیره. He saw some boys leaning against a pole outside. He saw some boys learning against a pole outside. خب اینجا چند بچه را دید که در بیرو تیره تکیه داده بودن، یعنی در یک میله یا پول میله معنا میده. دوستا در درسای قبلی تانم خوانده بودین، اینا در یک میله تکیه داده بودن در بیرون از خانه. One of the boys complimented Matthew. One of the boys complimented Matthew. خب یکی از بچه ها چی کرد؟ از متیو تعریف کرد. I like your jacket. I like your jacket. برشون گفت که من جاکت تا دوست دارم. Another boy asked, do you want to go to Nate's restaurant? Another boy asked, بچه دیگه ازش پرسید, do you want to go to Nate's restaurant? پرسان کرد که در رستوران نت میری برویم. Sure, Matthew said. Sure, Matthew said. گفت که یقینا. The boys walked to the restaurant. They were going to have slices of pizza. The boys walked to the restaurant. خب بچه ها به طرف رستوران قدم زدن، یعنی به طرف رستوران رفتن. They were going to have a slice of pizza. یعنی اوجا که رفتن اونا همشون یعنی هر کسی یک توته پیزا داشت. They ordered their food and drank soda with straws.
They order their food and drink a soda with straws. یعنی اونا غذای خود سفارش دادن، نوشابه و با مونای نوشیدنی که اونا استفاده میکردن. They ate until their bellies swelled up. They ate until their bellies swelled up. یعنی اونا آنقدر نوش جان کردن تا که شکمایشان یعنی بالا آمد. Matthew was having so much fun. Matthew was having so much fun. Matthew بسیار یعنی وقت خوش داشت، برش خوش گذشت. One of the boys said, "Let's leave without paying." He said, "Let's leave without paying." One of the boys said, "Let's leave without paying." یکی از بچه ها گفتن که بریم بدون پرداخت. Matthew didn't want to, but he presumed his new friends wouldn't like him if he didn't. Matthew didn't want to. اما Matthew نمیخواست که کار کنه. But he presumed his new friends wouldn't like him if he didn't. اما گمان کرد که دوستایش اگر یعنی از اونا پیروی نکنه و به گپشان نکنه شاید که او را دیگه دوست نداشته باشن. Suddenly the waiter yelled, "Stop!" The two other boys ran, leaving Matthew there alone. Suddenly the waiter yelled, "Stop!" خب دفعتاً پیش خدمت فریاد زد که stop یعنی ایستاده شوین. The two other boys ran. دو بچه دیگه فرار کردن. Leaving Matthew there alone. و متیو اوجا تنها گذاشتن. Soon the police arrived. "Leaving without paying for your meal is the same as stealing," said. Soon the police arrive. Leaving without paying for your meal is the same as stealing. بسیار زود پلیس رسید و برشان گفت که رفتن بدون پرداخت هزینه غذایتان مثل دزدی هست. The police officer, "The restaurant wants justice." The restaurant wants justice. رستوران عدالت میخواه. So next week you have to go to court and So next week you have to go to court. یعنی هفته آینده باید به دادگاه بری. let a jury decide your punishment. And let the jury decide your punishment. و اجازه بده که هیئت یعنی قاضی یا هیئت منصفه درباره مجازات تصمیم بگیره. When he went to court, the judge asked, "Do you have anything to say, Matthew?" When he went to court, وقتی که رفت به دادگاه, the judge asked, قاضی ازش پرسید, "Do you have anything to say, Matthew?" چیزی برای گفتن داری, Matthew? He said, "I feel sorrow for what I've done." He said, گفت, "I feel sorry for what I have done." گفت که من برای کاری که انجام دادم ناراحت هستم. Sorrow it means ناراحت. Now I know that real friends won't ask you to do something illegal. Now I know that real friends won't ask you to do something illegal. میگه حالا من واقعا میفهمم که دوستای واقعی هیچ وقت از شما کار غیر قانونی نمیخواین. یعنی دوستای واقعی نبودن، فقط خواستن که یک کار غیر قانونی کنن. He said, "I feel sorrow for what I have done. Now I know that real friends won't ask you to do something illegal." Illegal, غیر قانونی. The jury then let him have his liberty. The jury then let him have his liberty. یعنی اینجا امو هیئت به او اجازه داد که آزادی خودش داشته باشه. Liberty means آزادی. But they made Matthew pick up trash as punishment. But they made Matthew pick up trash as a punishment. اما اونا متیو را مجبور کردن که زباله ها را به عنوان مجازات جمع کنه. Much to Matthew's surprise, he ended up meeting some new friends. Much to Matthew's surprise, he ended up meeting some new friends. خب در کمال تعجب متیو ای بود که در نهایت با دوستای جدید آشنا شد. خب عزیزایم ای بود درس یونت 16 شما که خدمت شما تقدیم کردم. خدا کنه که درس مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. تا درس بعدی که بازم به خدمت می باشم شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. روز همه شما خوش. خداوند یار و مددگارتان.